హలో వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ టు విహెచ్ టెక్నాలజీ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ముందుగా వీడియో ఓపెన్ చేసినందుకు మీకు అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక అభినందనములు. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోని చివరి వరకు చూసి నచ్చితే లైక్ చేయండి లేదా డిస్లైక్ చేయండి. షేర్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. అదేవిధంగా కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి. బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేసుకోవడం ద్వారా మేము చేసే ప్రతి ఒక్క వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీ యొక్క మెయిల్కి అయితే రావడం జరుగుతుంది. రైట్, వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదామా? వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు ప్రకటన. మిత్రులారా, ఎవరైనా సరే మన విహెచ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించినటువంటి వాట్సాప్ గ్రూప్, టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వదలుచుకుంటే చెప్పబోయే నంబర్కు కాంటాక్ట్ అవ్వవలను. మొబైల్ నంబర్ 9100559109. మరొకసారి 9100559109. అదేవిధంగా మీరు టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వదలుచుకుంటే లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది, అక్కడ నుంచి జాయిన్ అవ్వవచ్చు. ఫ్రెండ్స్, ఎప్పటిలాగే మనం ఈ యొక్క వీడియోలో ఒక మంచి పనిచేయడం లేదు కనుక నేను అవి ఆఫ్ చేయలేకపోతున్నాను. డిస్టర్బెన్స్గా భావిస్తే మీకు అర్థం కాకపోతే మీరైతే నన్ను డైరెక్ట్గా కాంటాక్ట్ అయ్యి తెలుసుకోవచ్చు. రైట్, ఇక్కడ అగ్రిమెంట్ ఇస్తున్నానండి. రైట్ సెట్ చేసుకుంటున్నాను. చెక్ చేస్తున్నాను. I read, continue, disabled. I read it, check. I agree to the not checked. Check box. Double tap. రెండు నాట్ టిక్స్ లో ఉంటాయండి. ఆ రెండింటిని కూడా టిక్ చేయాలి. I read, continue. కంటిన్యూ పెన్ ట్యాప్ చేసేయండి. Alert loading on top. Screen recorder on bottom. లోడ్ అవుతుంది. Loading. మనం కొద్దిగా వెయిట్ చేయాలి. Geosecurity. Unlabeled button. Geosecurity. Double tap to activate. Labels available. Use Geosecurity. నెట్ ఆన్ లో ఉండాలండి. Web view. Log into Geosecurity. +91. Edit box. Dash. Spin button. Enter mobile/fixed line number. Double tap. Enter mobile/fixed line number.
Double tap and note. Oh, enter mobile / fixed line number. ఇక్కడే రైట్ Double ట్యాప్ tap and చేసుకుంటూ hold to వస్తే long press. Spin button. Enter mobile / fixed పిన్ line బటన్ number. ఎంటర్ మొబైల్ Double tap స్లాష్ to edit text. Double tap and hold to ఫిక్స్ long లైన్ press. బటన్ Edit. ట్యాప్ చేయండి. Showing number keyboard. ఇక నంబర్ Web కీబోర్డ్ view. వచ్చింది. నంబర్ Plus ఎంటర్ చేయాలి. stop recording. 8 9 1 1 0 0 period 0 5 5 9 1 0 9 enter editing 9 1 note generate OTP button. జనరేట్ ఓటీపీ దీన్ని ట్యాప్ చేస్తున్నాను. Double tap and hold to long press. Number keyboard hidden. జనరేట్ ఓటీపీ వస్తుందండి మన మొబైల్కి. ఓకే వచ్చింది. ఒకసారి చూద్దాం ఓటీపీ. Expired validate OTP button. Resend 0 expires inches. OTP. Enter OTP. Showing ఓకే autofill options. Code 217911. కోడ్ డైరెక్ట్గా తీసుకున్నాను. OTP expires inches. రైట్ ట్యాప్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాను. 0 resend validate OTP button. వ్యాలిడేట్ ఓటీపీ దీన్ని ట్యాప్ చేయండి. Double tap and hold to long press. Number keyboard hidden. Geosecure. Unlabeled. Web view. Redirecting. Please wait. Alert loading on top. Screen recorder on bottom. Alert loading on top. Load అవుతుంది. Screen loading. Loading. ఇక్కడ మన యొక్క మొబైల్ మొత్తం కూడా అది Geosecurity. ఉంది. Unlabeled. Button. Anti-malware. Scan. And dash. Privacy. And dash. Wi-Fi. And dash. Double tap to activate. 59% anti-theft. Setup required. దీన్ని సెటప్ Double tap to చేసుకోవాలంటే యాంటీ activate. థెఫ్ట్ అనేది దీన్ని ట్యాప్ చేయండి. Anti-theft. Anti-device. Set. Note that. Setup. Button. సెటప్ బటన్ మీద ట్యాప్ చేయండి. App lock. Password. Enter password. Edit box. App lock. App is starting. Activate. Control how and lock the screen. Monitor the number. Monitor. Activate this device. Cancel. Uninstall app. Stop record. Control how and lock. Monitor. Control. Set. Change the screen. Erase all. Active. Geosecurity. Device. Back. Cancel. క్యాన్సల్. Anti-theft. Setup. Button. యాక్సెసిబిలిటీలోకి వస్తుంది. Activate the device. Geosecurity. Activate. Erase all. Erase the. Change the screen. Set. Control the monitor. Lock the control. Active. Cancel. Activate this device. Admin app. Button. Uninstall app. Activate this device. ఓకే యాక్టివేట్. Security. Important. Activate the reject button. Next step. 1. Button. Disabled. ఇక్కడ Double పాస్వర్డ్ tap to ఇవన్నీ కూడా మనం ఎంటర్ activate చేసుకోవచ్చు. device administrator for this app. Next button. ఓకే నెక్స్ట్ Reject. Activating device. Next. నెక్స్ట్ స్టెప్ మీద ట్యాప్ చేస్తాను. Reject. Active. 6 minutes. Stop. Next button. Security. ఓకే నెక్స్ట్ బటన్. Reject. But accept. 2. Button. Disable. Stop record. Accept. Button. Security. Double tap to Accept activate. App info. Back. App info. Geosecure. Version. Store. Data usage. 3.3 MB. Back. ఓకే బ్యాక్ వచ్చేస్తున్నానండి. Allow Geosecurity to access this device is low. Denied. Allow. పర్మిషన్ చేయాలి ఇక్కడ. Allow Geosecurity to take pictures. అలౌ. Anti-theft. Navigate up. Anti-theft. Lock. Locate. Back. బ్యాక్ వచ్చేసాను. Geosecurity. Open navigate. And 50. Privacy. Anti-malware. Setup required. యాంటీ Double tap to మాల్వేర్ activate. ఫస్ట్ ఆప్షన్ అండి ఇది. సెటప్ రిక్వైర్డ్ దీన్ని ట్యాప్ చేస్తున్నాను. Permission cancel. Turn on. Button. ఇక్కడ ఆన్ చేయాల్సి Find ఉంటుంది. and tap on Geosecurity service. Accessibility. Back. Button. డైరెక్ట్గా Accessibility. యాక్సెసిబిలిటీలోకి వచ్చామండి. Double ఇక్కడ tap మోర్ to డౌన్లోడ్ సర్వీస్ activate. తీసుకుందాం. Screen read. Select more downloaded service. నేను జియో More సెక్యూరిటీ ఆన్ చేద్దాం. downloaded. Geosecurity service. Provide. Stop rec. Accessible. Alert the server. And okay. ఓకే చేశాను. Protection at all. Cancel. Stay protected. Stop.
Stay Let protected. app always run and allowing geosecurity to always run in the background may reduce battery life. Denied. దీన్ని దన ఇచ్చానండి, అలా చేయకండి. Anti-malware. Navigate up. ఓకే, బ్యాక్ వచ్చేస్తున్నాను. Geosecurity. Open. Back. Home. ఇప్పుడు చూడండి. Button. Multi-page. Unlabeled. Setup. Anti-malware. No malware detected. Out of pager. No malware detected. 100%. 100% safe. Privacy. Your data is secure. Privacy, Double your tap data to is activate. secure. యాక్టివేట్ చేస్తున్నాను. 100%. 100% ఓకే. Double Wi-Fi security. And dash. అండ్ డాష్ Anti-theft. Anti-theft is on. అండ్ డెఫ్ట్ Double గా tap. ఆన్ చేసి పెట్టాం. 100%. ఇది ఇక్కడ Double tap to 100% activate. ప్రజెంట్. Web protection. 100%. వెబ్ ప్రొటెక్షన్ కూడా Double మనకి tap to 100% active. ఉంది. System selected. Geos. System 100%. ఇప్పుడు ఫర్ Double tap ఎగ్జాంపుల్ to activate. One anti and dash. Wi-Fi 100. Privacy. Your data is secure. ఆ తర్వాత 2 టిక్ మార్క్స్లు ఉంటాయి. ఆ రెండింటిని టిక్ చేసి కంటిన్యూ పైన ట్యాప్ చేయండి. తర్వాత మొబైల్ నెంబర్ ఎంటర్ చేయండి. అలాగే రైట్ సైడ్ చేసుకుంటూ వస్తే జనరేట్ ఓటీపీ అని రమ్మని ట్యాప్ చేయండి. తర్వాత మీకు ఓటీపీ వస్తుంది. ఓటీపీ ఎంటర్ చేసి కంటిన్యూ అని ఉంటుందండి. కంటిన్యూ అని కానీ వ్యాలిడేట్ ఓటీపీ అని ఉంటుంది, రమ్మని ట్యాప్ చేయండి. మీకు లోడ్ అవుతుంది. తర్వాత రైట్ సైడ్ చేసుకుంటూ వస్తే మాల్వేర్ అటాక్ అని ఉంటుంది. దాని పక్కనే 50% అని ఉంటుంది. అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే మాల్వేర్ అటాక్ పైన ట్యాప్ చేసి సెటప్ చేసుకోవాలి. అంటే డైరెక్ట్గా యాక్సెస్ బుద్ధిలో తీసుకెళ్లే ముందు ఆన్ చేసారంటే డైరెక్ట్గా యాక్సెస్ బుద్ధిలోకి తీసుకెళ్తుంది. యాక్సెస్ బుద్ధిలోకి తీసుకెళ్ళినప్పుడు మీరు అక్కడ మోర్ డౌన్లోడెడ్ సర్వీస్లో జియో సెక్యూరిటీ అనేది ఆన్ చేసుకోండి, మీరైతే యూజ్ చేయండి. తర్వాత మాల్వేర్ అటాక్ అనేది ఉంటుంది. దాని పక్కనే 100% చూపిస్తుంది. ఒకవేళ మీకు 50% అలా చూపించింది అనుకోండి, ఇందులో చెప్పినట్టుగానే మాల్వేర్ అటాక్ పైన ట్యాప్ చేయండి. అక్కడ మీకు చూపిస్తుంది ఏమి అటాక్ చేస్తాం ఏం కథ అనేది. అదేవిధంగా ప్రైవసీ కూడా మీకు అదేవిధంగా సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. అయితే ఒక్కసారి యాక్సెస్ బుద్ధిలోకి వెళ్ళి జియో సెక్యూరిటీ ఆన్ చేసినాక ఇబ్బంది ఏమీ లేదు. ప్రైవసీ పక్కన మీకు 100% చూపించాలి. దాకా తక్కువ చూపించింది అనుకోండి, ప్రైవసీ పైన ట్యాప్ చేసి అక్కడ మీకు ఏ యాప్స్ అయితే మన యొక్క పర్సనల్ డేటాని షేర్ చేస్తున్నాయో
ఆ యొక్క యాప్ అయితే చూపించడం జరుగుతుంది. ఇది కరెక్ట్గా చూపిస్తుందా అంటే దాదాపు చూపిస్తుందండి. అన్ని యాప్స్ చూపిస్తుందంటే నేను గ్యారంటీ ఇవ్వలేను, ఎందుకంటే మనకు తెలియదు కదా. కాబట్టి మ్యాక్సిమం అయితే చూపిస్తాను, గమనించండి. ఈ విధంగా అయితే మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది ఇవాళ ఈ వీడియో అందరికీ కూడా ఉపయోగపడుతుందని ఆశిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.